Now, it was joy and relief for Mary Waithira Thuku, a resident of Kiambu County who had endured years in darkness after officials from the Kenya Power and Lighting Company surprised her with a power connection during the ongoing Customer Service Week celebrations. Mary recalled how she had previously applied for an electricity connection but could not raise the required 34,000 shillings. As part of the Customer Service Week, KPLC staff were moved by her story, came together to support her to get connected to the national grid as well as paying her first month's electricity token. KPLC Chief Engineer Stanley Wainaina Ngugi says the company remains committed to supporting genuine customers while warning residents against illegal power connections. Mwana Kenya anaweza na asiweze. Ndio mnaona hata serikali kuu ina support sana wale ambao hawafanyi nini, hawawezi. This is the best example ya mtu mwenye anatia bidii mwenyewe, akona matarajio, akona hope kwamba siku moja atakuwa connected. So tunaomba wale ambao hawana mita, tena wale ambao hawana stima, ambao hawajakuwa connected, ofisi imefunguliwa kama vile huyu mama. Si mnaona mama miaka imesonga kidogo, lakini alikuja kwa ofisi ndio apate suluhu. So sielewi ni kwa nini mtu mwingine atasema yeye mwenyewe atajiconnect ama anatafuta watu wengine huku kwa njia za kando. Hiyo tunakemea kama Kenya Power.